Ukraine and Russia start at Belarus border as fighting rages. All responsible for forced disappearances, killings to be brought to book, says Fokru. No says final in politics, says new CEC over BNP. Assalamu alaikum. This is Shafia Haqpiu welcoming you all to Evening News. You have just heard the headlines. Now let's move on to the details. Talks between Ukraine and Russia have started at the Belarusian border. Ukrainian presidential advisor Mikhailo Podolyak has told the Reuters news agency. Kyiv had earlier said its goal for the discussions was an immediate ceasefire and the withdrawal of all Russian forces from Ukraine. Russian news agency RIA Novosti showed the arrival of a Ukrainian delegation to the Homel region for talks with Russia amid its invasion of Ukraine. Before the meeting, President Zelensky urged Russian troops to lay down their weapons and called for immediate EU membership. On the fifth day of the Russian invasion of Ukraine, people in Kyiv are emerging from their homes after a weekend-long curfew. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, meanwhile, said he will release prisoners with combat experience to defend the country. Ukraine is also training people to make fire bombs. Українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона. The cabinet today asked the foreign ministry to observe the Ukraine situation after Russian invasion of the European country. Cabinet Secretary Khandakar Anwarul Islam said this at a press briefing at the Secretariat after the weekly meeting chaired by Prime Minister Sheikh Hasina virtually from her official residence Ganabhabon. Bangladesh accelerates efforts to evacuate its distressed nationals stranded in war-torn Ukraine. Families in the country are scrambling to get in touch with their loved ones. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam today said the general elections do not depend on the Election Commission. Rather, it depends on the government which will run the country during the elections. He made the remark while addressing a rally in Mymensingh city this morning. Hundreds of people joined the rally, which took place in front of the party's district office at Notun Bajar area this morning. Addressing the rally, the BNP leader said both those who ordered and who carried out the orders to disappear and kill people will be brought to book. Fakhrul alleged that the government is spending from the public exchequer to appoint lobbyists to persuade the U.S. administration to lift sanctions on the RAB. নির্বাচন ব্যবস্থাটাকেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য একটা হাতিয়ারে বানিয়েছে। আমাদের বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট, নির্বাচন কমিশন যেটাই হোক আমরা তাতে বিশ্বাস করি না। কারণ আমরা যেটা বিশ্বাস করি যে আওয়ামী লীগ যদি সরকারে থাকে নির্বাচনের সময় কোন নির্বাচন কমিশনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না। আপনি ভ্যাটে যে ট্যাক্স দেন, আমার ব্যবসায়ী বন্ধুরা যে ইনকাম ট্যাক্স দেয়, আমার কৃষক ভাইয়ের যে ভ্যাট হয়, যে ট্যাক্স দেয়, সেইখানকার টাকা নিয়ে হার্ড আর্ন মানি নিয়ে আপনি আপনার লবিস্ট নিয়োগ করবেন আপনার পাপকে ধোয়ার জন্য। পাপ ধোয়া যায় না। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, নড়ে না? এবং এদেরকে জবাব দিতে হবে, এদেরকে জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, প্রত্যেকের বিচার হবে এবং যারা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, হুকুম দিয়েছে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটার জন্য প্রত্যেককে জনগণের কাঠগড়ায় বিচার দেওয়া হবে। The Holy Shab-e Miraj will be observed across Bangladesh on Monday night with due religious fervor. On 27th of Arabic month of Rajab every year, the Muslims observe the Shab-e Miraj, the night when Prophet Hazrat Mohammad embarked on a special journey to meet Allah. In the journey, the Prophet traveled on the Burak to heaven, where Allah gave him some instructions to take back to the faithful regarding the details of prayers.
Muslim devotees will offer special prayers at mosques and homes, seeking blessings of the Allah for the welfare of the entire nation and the Muslim Ummah. Newly elected Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal at his first formal press conference after joining Election Commission on Monday said that no say is final say in politics as well. He made the remark while replying to a question about main opposition BNP's stand not to join the next general election. He also said that cooperation of political parties and consensus among them was must for holding a free and fair election. Political parties should play their roles in making the EC effective. Otherwise, all the political parties and the EC will be put in question, he said, adding that he would call all political parties to participate in the polls to restore democratic process and make the parliament participatory. মাঠ যদি খোলা পায় দোকান যদি খোলা থাকে তাহলে সে অবাধে ভোট দিতে থাকবে। আমরা সেটা চাই না, আমরা চাচ্ছি দান দিই, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এবং যদি সকলেই মাঠ ছেড়ে দেয় নির্বাচন কমিশন কতটা হেল্প করতে পারবে। আমরা এই মুহূর্তে আমরা বলেছি যা যা আমাদের করতে হবে, আমরা আরেকটু স্পেসিফিকলি আমরা বসে দুই-একদিন বসে আমরা সিদ্ধান্তগুলো নেব। আপনাদের সাজেশনগুলো আপনারা দেবেন যদি থাকে, আপনারা কি মনে করেন পেপার পত্রিকা পড়ে আমরা বুঝবো, আমরা নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করে বুঝবো। আমরা যেই জিনিসটা প্রয়োজন হবে, আপনি বলছেন বিএনপি অলরেডি ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে আমরা নির্বাচনে যাব না, যদি ঘোষণা দিয়েও থাকে তারপরেও কি আমি বিএনপিকে আমরা আহ্বান জানাতে পারবো না যে আপনারা আসেন একটু কথা বলে একটু চা খান। Students of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University in Gopalganj today announced fresh agitations demanding justice following the rape of a fellow student and the attack on demonstrators. At a media call on the campus, students announced a 4-point demand. Their demands are to arrest and punish the rapists immediately, provide safety to students living in the residential halls and around the campus, punish those responsible for attacking demonstrators, and the Prime Minister must be notified of the incidents by the Vice Chancellor. On their 5th day of protests, the students plan to form another human chain and hold demonstrations which include burning puppets that represent the rapists. Before ending, let's have a look at the headlines once again. Talks between Ukraine and Russia start at Belarus border as fighting rages. All responsible for forced disappearances, killings to be brought to book, says folk rule. No say is final in politics, says new CEC over BNP. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin Chundra Khabar will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.